Yes, this is the actual truth. Nobody commits a mistake unless it's been judged. It might be a coincidence, but all are affected in their own way. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋರು, ನೀನು ಜನಕ್ಕೆ ಹೀರೋ ಅಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಹೀರೋ ಬರೋರ್ಗೂ ಕಾಯೋ ನೀನಾಗಬೇಡ ಅಂತ. ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಅದು ಯಾವುದು ನಮಗೆ ತಲುಪ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನ ತಮ್ಮ ಶೋಕಿ ತೀರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಬರೀ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು MLA ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಟ್ ಆನ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಅವ್ರ ಮಗಂದೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದು ನಿರ್ಭಯ ಕೇಸು ಅಂತ. My name is SAUMYA ADHIKARI. My daughter used to call me Sam. You mean? Yes, I wish she was alive. Years ago, I was a cabbie, leading a peaceful middle-class life. One fine day, I had a trip from City Civil Court to Parapanagrahara, also called as a central jail. It was 2 cops and a culprit. They had to pay a fare of 700 rupees. The policeman insisted the culprit to pay, but he seemed to have no money. They were yelling at him till they reached the destination. I was thinking, what has happened to this government? Don't they even have a van to carry criminals from court to jail? It didn't bother me much, as all I cared was my fare money, which they were hesitating to pay. I didn't even have time to check my phone. It had 20 missed calls. She found a boyfriend who was a flirt. ಮನೇಲಿ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಲ್, ಸಿನಿಮಾಸ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಕಡೆ ತಿರುಗಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಒಂದು ಹಾವು ತನ್ನ ಬಾಲನ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಿನ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಒನ್ ಡೇ he took her for a long drive with another guy. She was forced to drink and they tried to take advantage of her, but she resisted. She was brutally raped and beaten up like an animal. She had to be hospitalized for a little longer. An act was made in 1971 which implies that if you want an abortion, you had to get it done within 20 weeks of pregnancy. She was only 18 weeks pregnant when I first saw her. But the hospital terms did not allow us to take further actions. She lodged a complaint, but by the time the case moved to the court, she was already 21 weeks pregnant. I was helpless. My ultimate aim was to be a good doctor, but the kind of system we live in didn't allow me to be one. She could have been saved that day, if only I had not taken that trip. She could have been saved that day, if only I had enough money to pay off the hospital bills. She could have been saved that day, if only doctors did what they had really meant to be. Months passed by when I saw her again at the hospital. She was on her deathbed. I realized one thing that day. You either listen to the whispers of the stoned heart or wait for the stone until it hits you. There was no support for her from the law or from the accused. I thought it was my responsibility to look after the baby. Since then, years have passed by and I've had a great bonding with him. But I never let him know that he's adopted. That's all about my story. Their stories were different,
Their incidents were kind of similar, but their emotions were of the same. All of them were right in their stories unless they were being judged. Few stories had no endings because it was all just the beginning. Sorry for keeping you waiting. It's okay. Are you okay with Kannada? I can understand. Because I am comfortable in it. ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣವಾ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಧನುಷ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆನ ಕೊನೆ ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ದು 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ಆಗ ಕೊಡಗಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ, ಎಷ್ಟೋ ಮನೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿದ್ವು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಒಂದು. ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತು. ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇ ಗೆಟ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಲ್ಟರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ದಾಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿನ ಮೊದಲು ದಾಚಿಬಿಟ್ರು. ನಂತರ ಅವ್ರು ದಾಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇತುವೆ ಜೊತೆ ಅವರು ಕುಸಿಬಿದ್ರು. ಹಾಯ್. ಹಾಯ್, ಐ ಆಮ್ ಕೃತಿ. ನಾನಿವತ್ತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು ಈ ಡೈರಿಲಿರೋ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದವಾಗಿದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅವರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇರೋದು ಗುಣನ ಅಥವಾ ಅಂದನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ದೇರ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಆ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಚಿಟ್ಟೆ ಕತೆ ಇದು. ಮೊದಲೆರಡು ವಾರ ಜೈಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವಾಶ್ರೂಮ್ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲೇ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುತ್ತ ಗೋಡೆ, ಕೂರೋ ಕಟ್ಟೆ, ಅದ್ಭುತ. ಒಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಣೋದು. ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿವಸನೂ ನನ್ನ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ತುಳಿಯಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಉಚ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಬ್, ಅದನ್ನು ಕೊಡೋರು. ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋಕ್ಕೆ 6-7 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಪೆಟ್. ಲೇಟರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದ ಲೋಕಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೌಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ರಾಯಲ್ ಆಗೇ ಇದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಂಥ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್, ಸಪ್ರೇಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯನ್ ಅನ್ಫರ್ಗೆಟಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ದೆನ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಕಮ್ ಔಟ್? MLA ತಾನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಲ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಟೆಂಪರರಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ I started to feel that my world had become so quiet without her. After that, I left my job, I left my place and started to lead a new life. Right now, I work for an NGO. Not happily, but peacefully. ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಗೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಆದಾಗ ಬರೋದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ಅವತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಅವಳನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ತಂದೆ ಮಾತ್ರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಶಿ ದೆನ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ವಾಟ್ ಶಿ ನೀಡೆಡ್ ವಾಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ನಾಟ್ ಅಟೆನ್ಷನ್. ದಿಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಹರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ enabled her to fulfill her dad's dream of her becoming a doctor. And she's sitting right in front of you. I'm glad to meet you, ma'am. My pleasure. What's this?
I am recording your story, ma'am. Let's keep this real. Let's not mix up technology with human emotions. Okay, shall we start? Isn't the term don't judge? Why do you say unjudge? I mean, does that word even exist? Shreya, sometimes you'll have to create something if it doesn't exist. Start reading people instead of books. You'll get it. But how can I do that? Try Human Library.